Welcome to my blog once again, guys. Welcome from Sunamganj. তো কালকে রাতে আমরা এই হোটেলে ছিলাম, হাওর বিলাস। খুবই ভালো হোটেল সুনামগঞ্জে। সিলেটের মতো এত ভালো ভালো হোটেল সুনামগঞ্জে এতটা নাই। তো আমরা নেটে সার্চ করে এই হোটেলটা পেয়েছিলাম। তো মোটামুটি পার্কিং আছে, গাড়ি পার্কিং এদিকে করা যাবে। আর আমরা বাইক পার্কিং এটার ভিতরে করেছিলাম 3টা, আর ওইখানে কেচি গেটের ভিতরে একটা, 4টা বাইক রেখেছিলাম। উপরে আমরা একটা এসি রুম নিয়েছিলাম 3 তলায়। এটা 1800 টাকা কস্ট পড়ছে। গিজার ছিল, এসি ছিল। এসি যদি শীতের দিন লাগে নাই, তো মোটামুটি রেকমেন্ডেড আর কি। কেউ সুনামগঞ্জে আসলে এই হোটেলটা কনসিডার করতে পারেন। তো এখন আমরা আজকের প্ল্যান সুনামগঞ্জ থেকে ঢাকা। তো আমরা মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ হয়ে তারপরে ঢাকা ব্যাক করব। এই হচ্ছে আমাদের প্ল্যান। তো আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। এখন 1:30 বাজে, অনেক লেট। আমরা কখনোই ট্যুরে আসলে মানে লেট ছাড়া বেরোতে পারি না। বাইকে ট্যুর করতেছি, অনেক টায়ার্ড থাকি। সকালবেলা একটু ভালো মতো রেস্ট না হইলে, ঘুম না হইলে বাইক চালানো কষ্ট হয়ে যায়। এখন চেনে হালকা একটু লুব্রিকেশন করব, তারপর ওকে গাইস, আমরা সুনামগঞ্জ থেকে এখন তাহিরপুরের দিকে। খুবই চমৎকার একটা ব্রিজ। আব্দুল জহুর সেতু, নাইস। ভাইয়া ড্রোন উড়াই দিব নাকি? ব্রিজটা চমৎকার আসবে। সামনে একদম ব্রিজের শেষ মাথায় গিয়ে দাঁড়াও। আনলে বাদ দাও, লেট আছি। তাহিরপুরে গিয়ে ওরা মনে, চলো। আর মানুষ বেশি তো এখানে। দেখো সিএনজি কিন্তু খুব পাগলা। Side to side to tell my travel come alive. Can't wait, the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. There's a screaming in there, not telling me to leave for a while. So for the first time I trusted right on now. ওকে, এই ব্রিজে মজার চমৎকার কিছু ড্রোন শট পাইলাম। এখন আবার সামনে আগাচ্ছি। তো চলুন যাওয়া যাক। আসলে গ্রাম সাইডে ড্রোন উড়ানোর জন্য বেস্ট প্লেস। বেশি কোলাহল থাকলেও এখানে ড্রোন উড়ায় মজা নাই। মানুষজন জড়ো হয়ে যায়। এই জায়গাটা অনেক ফাঁকা, ব্রিজটাও সুন্দর, নদীটাও সুন্দর। তো চমৎকার কিছু শট উপভোগ করবেন আশা করি। তো একটু আসতে যাও ভাইয়া, অনেক মানুষ। Out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is, a wisdom I must say, is that of my freedom of mind was blown away. Escape and restart all. I wanna escape and restart all.
কাকা জাদুকাটা নদী এদিকে না নাকি ওইটা দিয়ে হ্যাঁ এদিকে ডানে দাঁড়াই একটা ড্রোন শট নেই তারপরে অনেক বই তো আগে আসেন নাই মনে হয় এটা হচ্ছে শিমুল বাগান ওকে গাইস এইখানকার ড্রোন শট নেওয়া শেষ এখন একটু শিমুল বাগানের ভিতরে ঢুকবো আগের বার শিমুলের সিজনে আসছিলাম তো এইবার এখনো শিমুলের সিজন শুরু হয় নাই মানে শিমুল ফুল আর কি আর শিমুল ফুল বেশি দিন থাকেও না ম্যাক্স 4-5 দিন 7 দিন এরকম থাকে তো এখন শিমুল বাগান এই যে বাম পাশে শিমুল বাগান এখানে এটার ভিতরে ঢুকবো এখন একটা টিকিট সিস্টেম করছে আগে ফ্রি ঢুকা যেত শিমুল বাগানের গেট প্রবেশ মূল্য 20 টাকা এখন আলহাজ জয়নাল আবেদিনের শিমুল বাগান বিখ্যাত শিমুল বাগান কিন্তু শিমুল ফুল এখন ফুটে নাই আর কয়েকদিন পরে ফুটবে তোমরা ছবি টবি তুলো আমি ওই সাইড থেকে একটা ড্রোন শট নেই ভিতর দিয়া